Hi, I'm Ellie. I travel to different provinces of Russia and around the world. People say that I can't afford these travels and I'm sponsored by the Kremlin or I'm a secret agent. Well, I guess when you're Russian, it's impossible to get rid of an image of a KGB spy. So I will continue traveling and spying. Anyway, recently I decided to explore the post-Soviet space. I've already explored some cities and towns in Kazakhstan, and in this video we will make a big journey through the steppes, and you will see and decide for yourself whether it is worth visiting Kazakhstan. Many people don't know that Kazakhstan played an important role in the Silk Road. The main route of it ran through the south of the country, and the city where I started my travels, Almaty, was one of the trade, craft and agricultural centers on the Silk Road. Our first stop was in Charyn Canyon, and the ranger of the nature reserve Maxim was already waiting for me. Чарынский каньон многие сравнивают и говорят, что это младший брат Гранд Каньона. То есть в мире есть в двух местах только такие каньоны. Правда, он у нас меньше, чем в Америке, но ничем не уступает. Сами американцы, которые были и на Гранд Каньоне, и у нас, говорят, что разница только в масштабах, в размерах. Так он ничем не отличается. То есть рельеф и формы, красота вся похожа на Гранд Каньон. Возраст нашего каньона 12 миллионов лет. То есть есть информация, что здесь ходили динозавры. I've seen many pictures of the Grand Canyon in the US, of course, and I've always imagined it something like this. I've never been there, but this feels very much like those pictures. But there I heard that it's very touristic, and here I'm alone walking in this very long canyon, and the inspector is driving up there. He will meet me at the end of the trail. Wow, this feels so wild. This is quite a popular touristic place of Kazakhstan. It's not even that far from Almaty. In summer, this place must be crowded. And now it's the whole canyon just for me. So wild. So I really love cold plunges, and I have an idea to do it in Charyn Canyon. The current looks strong, but I think it shouldn't be that dangerous if I don't swim too far.
It is a very strong current. Calm down. Woo! Woo! Nice. Well, chilling in Charyn Canyon is a bit chilly. It was amazing though. Babamızdan kalgan қобыз өкініш пен арман тыңдасаң сыр айтады мөлтілдеп мұң айтады оғыз ұрпақтары тірі қобыз заманының үні бозінген боздағаны жүректі қозғағаны да-да-да хай 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 да-да-да-да-да хей да-да-да хай 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 да-да-да-да-да хей да-да-да хай 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 да-да-да-да-да хей. I feel like today we've experienced all the seasons of the year. We've had summer, there were steppes, deserts, and now it's a snowy, frozen world. Wow. Это мы только в одной области, а у нас областей 19. И потому, вот, когда ездишь раннюю весну, много чего интересного можно видеть. Our car broke on the way and we came to a family that fixes cars and they invited us for breakfast. And now Kazakh New Year is coming. It's named Nauruz and they are now cooking Nauruz kızı especially for Kazakh New Year's. This is a huge table. They were like, guests, boom, 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 boom. Look at this. Kazakhs have a talent to host guests. They made this table so fast. Енді сиыр жаңадан туып. Бидай. А мына күріш. Мына бидай. Мынаны осылай жасаймыз ғой. Наурuz kızı asışımız. Есть несколько, 7 ингредиентов. Это у нас мясо, пшено, пшеница, рис, Туз, соль, нан, хлеб, сорпа, сорпа ет. и творог. Мен қазақ тамамын, жақсы көремін. Вот сегодняшний герой получается Эльмира, Айда. Айда. Эльмира деп. Dünyasına amanlık versin. Niyetlese tilevim versin. Жақсылық қуаныш болсын. Мына
Амал көргілерің қабыл болсын. Әмин. Мына мейрамдар келе жатқан тойымызда. Біздің қазақтың дәстүрі. Guests at Kazakh house always get Сақып gifts and food to take with you. Үйде барғанда жейсіздер. Рахмет инде, рахмет.